Aspettare che ricomincia per rispetto. Quanto dura? Oh, basta però. Vabbè, comincio, Cosa è finita? E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay in cui giocheremo a Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. E giocone, non ci crederete mai, ma migliore del primo. Adesso lo andremo a scoprire, ma vedrete che è ancora più bello del primo. Cioè io dico, come cavolo ha fatto la LucasArts dopo aver fatto un primo episodio così bello a farne uno ancora più bello, cioè veramente sono incredibili. Tra l'altro il primo episodio di Secret of Monkey Island lo trovate già sul canale e l'abbiamo già giocato integralmente. Vedetelo perché, ecco, questo ovviamente è un sequel e quindi ha dei punti in comune rispetto al primo episodio. Vedrete anche alcune piccole easter egg verso la fine, si riferiscono proprio al primo gioco. E proprio il fatto che si chiama LeChuck's Revenge si riferisce al fatto che nello scorso gioco LeChuck non aveva fatto una bellissima fine e quindi questo gioco è dedicato proprio alla sua vendetta, insomma, perché noi l'avevamo un po' messo a posto, però mi sa che tornerà in questo gioco. Bene, non vi dico altro, io sto giocando sempre da PC, sempre il mio famoso PC vecchissimo, però step ancora in avanti, cioè qui ogni volta facciamo lo step successivo, ovvero, cioè, ho un controller, ma non ho una PS4, però ho un controller, poi lunga storia questa, vabbè. E niente, quindi buttiamoci subito nel gioco e niente, ci vediamo quindi all'interno di questo capolavoro. Well, Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Si riferisce... Deep in the Caribbean. Cosa che ho appena detto si riferisce al finale di The Secret of Monkey Island. Quindi mi raccomando, vedete. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big Woop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Woop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Bene ragazzi, e questo è l'inizio di Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, e ecco il primo episodio, quindi l'embargo di Largo. Bene, e abbiamo visto quindi che abbiamo raccontato così tante volte la nostra storia di come abbiamo ammazzato LeChuck. Vedete vedete lo scorso videogioco, quindi Monkey Island 1, che la gente non ne può più e quindi dobbiamo fare una nuova avventura, dobbiamo affrontare una nuova avventura in modo tale da poterla raccontare alle altre persone, e quindi dobbiamo trovare questo tesoro di Big Woop che non si sa bene dov'è. Bene, ma vediamo innanzitutto il nostro inventario, cioè... This may be a lot of money, but it's nothing compared to how rich I'll be when I find Big Woop.
Vediamo qua. I think I'm pretty well prepared financially for now. Cazzo. Bond. I should be set for the whole trip with this. This should be plenty of money to charter a ship. Certo, quindi possiamo noleggiare tutto, Vediamo qua cosa abbiamo. Cartello. Cogli cartello. Oops, I think I broke the sign. Ah. L'ho rotto, ma ho preso la pala. Thrifty dig, for the treasure hunter on a budget. Ok, quindi abbiamo già la pala per poter, diciamo, scavare la nostra X dove sarà il tesoro. Ottimo. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Ok, va bene. Allora, avventuriamoci quindi in questa nuova cittadina. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Bene, e conosciamo subito questa personcina molto simpatica che è proprio Largo, che dà il titolo anche a questa prima parte del gioco. È per caso un affare di bustarelle questo? Prendi il mio denaro, non voglio problemi, chi mi obbliga tu un nanerottolo, io non pago niente, sono un pirata. Io non pago niente, sono un pirata e l'abbiamo dimostrato nello scorso gioco che siamo dei pirati, portando a conclusione tutte e tre le I don't pay prove. for nothing. I'm a pirate. Tough guy, huh? Help! Please! Oh, Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. allora chi bada la legge all'ordine, allora chi mangia le ciambelle e picchia i barboni. E poi rovinarmi la mia giacca nuova. Ok, mettimi giù adesso e non ti farò del male. Beh, noi continuiamo a essere dei temibili pirati e quindi vai. Okay, put me down now and I won't have to hurt you. That's a good one. Maybe I won't kill you right now. Whoa! Hey, you're loaded. This is my lucky night. Oh, Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Largo LaGrande. sto qua, oh, ma chi si crede di essere? Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Ok, e quindi praticamente... Ah, ci ha lasciato solo quella pala, perfetto, che abbiamo appena raccolto. I soldi che avevamo non sono serviti a una mazza perché ce l'ha appena presi. Fantastico, guarda. Allora, andiamo in questa prima casetta che vediamo. Vediamo un po'. Ah, c'è un fantastico falegname. Vediamo un po' che dice. Yeah? Qual è il problema di Largo? What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No, like a voodoo doll of Largo LaGrande. Ah, Oh. venga, se per caso un cuoco. Quantomeno potrebbe... Ah, bellissimo questo, ragazzi. Poi lo facciamo perché è bellissimo. Nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. Allora, dialogo più epico della storia. Siete pronti, Io vado, Quindi, quanto legno potrebbe rodere un roditore se un roditore potesse rodere il legno? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Giustamente. Ma se un roditore potesse rodere e rodesse un po' di legno, quanto legno roderebbe un roditore? But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. I'd like to look around a bit. Sure thing. È bellissimo, dialogo più bello della storia. Allora, vediamo un po', cos'è qua? Un martello? Figlia? Get your hands away from there. It's not a toy. Ok, non ce lo fa prendere. Oh boy, it's Buzzsaw Girl.
No one touches her but me. Va bene. Allora, siccome non ci fa prendere nulla, noi ce ne andiamo via. Simpatico però il tipo, eh? Allora, e andiamo... Vediamo qua cosa c'è scritto, il cartello qua. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Andiamo a chiedere, vediamo un po'. Ce lo fa chiedere. Un bel salarietto ci serve perché siamo rimasti qua al verde. Ah. Ok. Ma sputa nel bicchiere, ma che è? Excuse me. Yeah, boy? Come vanno gli affari? Grog, per favore. Ecco, ho visto l'insegna fuori, vediamo un po'. I saw your sign outside. What's the job? Oh, yeah. I really should take that thing down. Oh. I hired a new cook just this morning. But if things don't work out with him, I'll let you know. Oh. Che miseria. Is that job available yet? Sorry, that guy I hired is doing just fine so far. Va bene, niente, quindi ci hanno fregato il lavoro, mannaggia a loro. Come vanno gli affari? It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Largo's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is, make anything you could name, but I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo LaGrande. Ancora? You there? Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Onesto. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Non ha nient'altro da dirci questo. Excuse me. Yeah, boy? Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait, what am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Documento, dove cazzo lo pigliamo? Avevo lasciato i miei documenti e altri pantaloni. Chi è? Who's this Kate person you mentioned? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Oh, ok, potrebbe tornarci utile. Vuoi vedere la mia cicatrice? Want to see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Niente. E niente, quindi vuole vedere una carta d'identità per darci il grog, va Nice bene. place you have here. Well, see ya. Ok, va benissimo. Qua? I should have listened to my mother. I should have practiced. Comunque un bel baretto, sotto il mare, un bel ambientino, non è male. Andiamo di qua? Hey, hired help only. Ah, ok, giustamente. Ma qua addirittura sputato, ma che schifezza è? Largo's been here. I don't want to touch it with my hands. Giustamente, va bene, dai, allora anche qui abbiamo ricevuto un po' di info. Andiamo avanti nell'esplorare la cittadina e andiamo nella prossima casetta, vediamo un po' chi c'è di qua. Hello. Ah, chi è sto tizio, mo? Eccolo, il cronografo, vai. Il cartografo. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you?
Il tosto acchiappa fantasmi. Tu chi sei? Dammi in caso qualcosa su Big Woop che ci potrebbe servire. Vai. Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally, Wally B. Feed, at your service. Antivisola di Scab, vai. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? Dio, sto cercando di andare più presto. Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere, which doesn't help my business, let me tell you. Ok, quindi è tosta. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Già ci ha fatto pagare parecchio, ma vediamo dov'è la villa del governatore che potrebbe tornarci utile magari anche quest'isola. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Ma stiamo messi bene. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Thanks for the lowdown. Anytime. Big Woop? Do you know anything about Big Woop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Perché? Lavoro da solo, sono della finanza, vediamo i tuoi registri. I was sent by the IRS. Let me see your files. The who? You better not try for my files. All my research on Big Woop is in there. Ah, interessante. Are you looking for Big Woop too? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Niente, io so solo che lo sto cercando. I know I'm looking for it, and that's about it. You mean you never heard of the 4 men who buried it? No. No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Woop. But what is Big Woop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Ah, avete capito? Ci sono 4 pezzi da recuperare per trovare la mappa. Dove sono? Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library if it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Ok. Ci ha dato un po' di info interessanti sul tesoro che stiamo cercando, ok? Cosa What ci fai exactly qua? do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No, I'm the map-making sort of cartographer. Oh. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Very, very. Non per me, io non viaggio. Vabbè, perché veramente riesco a fermarmi a chiedere... Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Magellano addirittura. Potessi stare qui a parlare tutto il giorno. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Ok.
You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. E tu già che fai, sono gli effeminati. Only sissies use maps. Maps are very, very important. E va bene, non per me, io non viaggio, lo sono di sicuro. Beh, addio, no, vabbè. Not to me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Beh, addio, non è proprio la stessa cosa, E... You know, I could just sit and talk about maps all day. Who couldn't? Is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners. You know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very Mi hai important. detto 8 volte. So you've told me. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Ok, benissimo. Allora vedrete che lui ogni tanto poggia il suo coso, eccolo qua. Però lo riprende subito. Aspetta, dobbiamo tenerci pronti perché appena lo poggia lo prendiamo, vai. No. Su, bisogna essere proprio veloci, Vai. Olè, Hey, subito. where's my monocle? I can't see a thing without my Non monocle. ti preoccupare. Everything looks all blurry. Yeah, me too. Where is that thing? Mi spiace, zio, te l'abbiamo I preso swear noi. I put it right here. Lo To so. afford a new one. Lo so, zio, mi spiace. How am I Allora, supposed vediamo to un po', work? cosa abbiamo qua? Mucchio di carta. Dang, Cos'è che abbiamo preso? It's a pile of blank paper. I'm Ok. such a dope. Continua a lamentarsi. I'd go for help, but I'm afraid to walk around like this. Benissimo, abbiamo preso le nostre prime cosette, ottimo. Allora, adesso che abbiamo il pezzettino di carta, proviamo a tornare un attimo qua. Vediamo un attimo se il pezzo di carta ci può essere utile per... No? Excuse me. Sbagliato. Yeah, boy? Niente. Nice place you have here. Well, see ya. Conversazione costruttiva. Allora, dobbiamo prendere il pezzo di carta. Blank. Usiamo questo. Oddio. Mo? Come mi sposto? Io il controllo mi sta facendo sfasare, vi giuro. Mo? Ah, ecco, ok. Vai. Yuck. Usiamo il pezzo di carta con lo sputo e avremmo preso lo sputo di Largo. No, dove vai? Oh, no, lo so, non ti preoccupare. Abbiamo preso lo sputo di Largo in questo modo, guarda che schifezza. Yep, it's Largo's. Benissimo. Allora, abbiamo visto quindi che tramite la porta normale non possiamo entrare nella cucina. Allora, proviamo un attimo ad entrarci in un modo secondario, ovvero, vediamo un po', eccola qua, proviamo ad andare di qua. Vai. Poi ci entriamo così diretti. Ok. Saremo entrati in questo modo nella cucina ed eccolo qua il nostro cuoco che ci ha fregato malamente il lavoro. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. Mannaggia a te, ci ha pure fregato il lavoro, mannaggia a te. He looks really into his cooking. Sì. Ok, ma questo bel coltellaccio qua lo possiamo prendere? Ah, così, scioltezza. Sharp. Sharp. Ok, benissimo. Direi che qua non c'è... Andiamo qua, cosa c'è? Ugh, it's all cans of fruit cocktail. I hate fruit cocktail. Ok, ma se ce ne usciamo di qua? The barkeep might see me. Beh, certo. Va bene, usciamo dalla finestra in modo classico, vai. Bene, abbiamo recuperato un bel coltellone. Che faccio? Sì, stai tranquillo. Ok. Pure questo è fatto. A sto point vi direi, proviamo ad andare a questo point di qua. Vediamo un po' chi troviamo. Ah. Che è sto tizio qua? Il lavandaio. He looks nice enough. Non possiamo parlarci? Ah, ecco. E cosa sei di Largo LaGrande? Chi sei? Vorrei ritirare dei vestiti. Vai, a I'd like to pick freddo up some così. clothes. You have your claim ticket, Sonny. Oh. Mi è stato rubato. Lasciate gli altri pantaloni, risposta classica. Mi è caduto del go che si è sciolto.
La mamma l'ho buttato quando mi ha pulito la stanza. L'ho perso quando sono stato buttato in mare. No, non ho il mio scontrino. I dropped it in my grog and it melted. Un vero pirata Dog risponderebbe. welted it? Well, now that is a good excuse, but I can't give you your clothes without a claim ticket. What do you know about Largo LaGrande? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean. Si sente bene sto tizio, eh? Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. Tra l'altro parla di un lato solo della bocca. Vabbè, mi sa che qualsiasi cosa che diciamo capisce un'altra cosa. I got a laundry type Proviamo. question. Shoot. Ah no, questo l'ha capito. Sapresti rimuovere del ketchup? Fai delle riparazioni qui? Would you be able to get out ketchup? Get out? Catch up? What do you want me to do? Nothing. Vabbè, niente, vorrei tirare dei vestiti. Ok, Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. bene. Ma sta roba qua si può prendere in scioltezza? Vediamo un po'. No ticket, no laundry. Ok, tranquillo. Not responsible for lost buttons or hooks. Ganci, giustamente qua. Not responsible for stains left on clothing. Ah no, un'altra cosa. Ok, non è responsabile per niente praticamente. Ok. Ma vediamo che da questo lato qui, gli uomini di bassa morale, pirati, questi tre dovrebbero essere proprio i tre pirati con cui abbiamo parlato su Mele Island. Erano veramente lì in città ed erano quelli che avevano il circo, se non sbaglio. Però mi sembra che sono finiti abbastanza male. Vediamo un po' che fine hanno fatto. Mi scusi, yuhu, sveglia. What is it? Ciao. Hi. Do we know you? In teoria sì, oh. Inviata è colui che ha fatto fuori LeChuck's. Volete vendermi la copia della minuta di una riunione? Esattamente. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Corbush, pure loro sbagliano il nome. Comunque, perché questa battuta? Perché è quello che hanno fatto nell'altro videogioco, in sostanza. Ce la volevano spacciare come mappa, ci volevano un po' fregare. What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. A sacking lunch. It was quite lucrative. Allora, perché devono essere pieni affari? Che è successo? Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. Ah, hai capito. Ok. What did you do with the money? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Woop. Ah, Big Woop, ma lo sto cercando anch'io, eh? Avete trovato qualcosa? Big Whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Disastro. Quando arriviamo alla parte di esibizione? When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. Che siete una massa di lunatici che doveste annoiare a morte i passanti con lunghe storie? That you should bore passersby to tears with long stories? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists.
In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. Addirittura, un lavoro proprio impegnato. Come mai vi state esibendo sul cornicione? Come ti è successo alla gamba? Tra l'altro hanno anche il topolino che c'era anche in The Secret of Monkey Island, sempre lui. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation, so to speak. Right. Oh, pure filosofi. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But, All right, you got us. We're really up here because... well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Terraformophobia? It's the opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Che cazzo è? Della balena assassina o delle verdure strane? Lavoro. Sounds more like workophobia to me. Say what you will, we're not coming down. Porca miseria, vabbè. What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? Certo. Datemi dei soldi però. Give me money for the polish. Okay. Ah, così in scioltezza? Ok. Is that your rat? Yes, we call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Va buono. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Perfetto, quindi questi qui sono i nostri piratini che già abbiamo conosciuto. Qui cos'è che abbiamo? It's just a bucket. Possiamo prenderlo? Hey, leave that alone. No. Spiace, è il tuo secchio? Do you think you could let me have this bucket? No, Dai, Please? no, mo ricominciamo. Pretty please? no, Pretty please? no, Madonna. Pretty please with sugar on top? no, Cazzo, questa aveva funzionato la volta scorsa. Pretty please with sugar and a cherry? no, Pretty please with sugar, nuts, and a cherry? no. Ma tra l'altro, mette maiuscole in ginocchio, cioè in italiano dice una cosa e nella traduzione dice un'altra, perché dice share, quindi con zucchero sopra, dice un'altra cosa, vabbè. Pretty please with sugar, nuts, a cherry, and chocolate sprinkles? No, Dai, oh, I really need it. no, Porca miseria. I really need it. no, I really desperately need it. no, It's a matter of life and death. no, If you don't give it to me, I'll never speak to you again. no, 8 hours later. I'll be your best friend. no, I'll be your best friend forever and ever. no. Oh, come on. Be a pal. Oh, all right. Oh. Madonna, oh. Fatto sudare freddo proprio, oh. Ti aperlo. Cos'è? Bene ragazzi, quindi dopo una lunga supplica abbiamo avuto il nostro secchio e abbiamo anche un fantastico pezzo da 8, quindi non siamo ricchi come all'inizio, ma qualcosina. I'm rich. Oh, Madonna. Qualcosina abbiamo. E ci ha chiesto proprio con il pezzo da 8 di andare a prendere una roba dal falegname per potersi lucidare il robo che ha. Vabbè. Comunque vi direi, siccome l'episodio sta diventando un pochino lunghetto e abbiamo iniziato a muovere i primi passi su questa fantastica isoletta fatta da questi personaggioni, tra cui vecchie conoscenze, vi direi, vi rimando al prossimo episodio in cui andremo a procurare sta roba da questo tizio qui e vediamo poi cos'altro succederà. E niente, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Se questo episodio vi è piaciuto, se la serie vi piace, mi raccomando lasciate un mi piace per supportarla. E niente, quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto a tutti, ciao!